Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, what's up? Well, we are going to discuss about simple past tense and present perfect tense. Simple past tense refers to an action that happened in the past with detail of the time, and the action is finished. Simple past tense mengacu pada peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan waktunya pasti, sedangkan kejadiannya sudah selesai. Contohnya, they worked there in 2010. Mereka bekerja di sana pada tahun 2010. But not now, itu artinya berarti sekarang sudah enggak gitu. Mereka bekerjanya waktu tahun 2010. Kemudian, he lived in Medan 3 years ago. Dia tinggal di Medan 3 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah tidak. Nah, itu konsep dari simple past tense. Sekarang kita bandingkan dengan yang present perfect tense. Present perfect tense refers to an action that happened at indefinite time in the past. The action continued to the present. Present perfect tense mengacu pada kejadian yang sudah terjadi tapi waktunya tidak pasti dan kejadiannya masih berlangsung sampai sekarang. Kalimatnya, she has worked there since 2010. Dia sudah bekerja di sana sejak tahun 2010. Until now, kemungkinan sampai sekarang masih bekerja di sana juga gitu. We have lived in Medan for 10 years. Kita sudah tinggal di Medan selama 10 tahun. Until now, sampai sekarang pun masih tinggal di Medan. Jadi cukup jelas ya tadi perbedaan yang simple past tense dengan present perfect tense. Kalau simple past tense tadi kejadiannya sudah berakhir. Tapi kalau yang present perfect tense masih berlangsung sampai sekarang. Kita lihat rumusnya. Rumus dari simple past tense is kalimat positif subject plus verb to plus object or complement. Untuk kalimat negatif subject plus did not or didn't plus verb base plus object or complement. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya did plus subject plus verb base plus object or complement. Dan menggunakan time expressionnya last year, last week, yesterday, 3 years ago, in 2010, and others. Sedangkan pola kalimat present perfect is kalimat positif subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Untuk kalimat negatifnya subject plus have or has not plus verb 3 plus object or complement. And then kalimat interrogatifnya have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Time expressionnya since 2010, for 10 years, and many others. Dari formulanya atau dari pola kalimatnya kita bisa tahu perbedaannya ya. Jadi yang simple past tense itu menggunakan verb to atau kata kerja kedua, sedangkan present perfect tense menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga yang didahului oleh have atau has. Let's see the examples. Contoh kalimat simple past tense. We ate Japanese food last night. We did not eat Japanese food last night. Did we eat Japanese food last night? Contoh kalimat present perfect tense. We have eaten Japanese food. We have not eaten Japanese food. Have we eaten Japanese food? Let's compare the following sentences. Mari kita perbandingkan contoh kalimat berikut, simple past tense and present perfect tense. I lived in London in 2001. I have lived in London. They ate Korean food last night. They have eaten Korean food. I saw you at the coffee shop 2 days ago. I have seen it. He was in Bali last year. He has been in Bali. She finished her study in September. She has finished her study.
How the verb is changed? Bagaimana sih kata kerja itu berubah? Perubahannya seperti apa? Kita lihat tabel berikut ini. Dalam bahasa Inggris, perubahan kata kerja itu ada 3. Yang pertama, verb 1 atau present, kemudian verb 2 atau past, kemudian verb 3 participle. Live, lived, lived artinya tinggal. Eat, ate, eaten makan. Do, did, done melakukan. See, saw, seen melihat. Finish, finished, finished menyelesaikan. Let's practice. Complete the following sentences using the verb given. If the sentence is present perfect, don't forget to put have or has before the verb. Jadi kita lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata kerja yang sudah diberikan. Tapi dari kelima kalimat tersebut ada yang simple past tense, ada yang present perfect. Jika kalimat itu adalah kalimat present perfect, jangan lupa menambahkan have atau has sebelum kata kerja. Oke, good luck.